would like to request Dr. Director, VIIT Baramati, to felicitate our today's chief guest, Advocate Neelima V, Secretary, Vidya Pratishthan, Baramati. Thank you, sir. Now, I would like to request Advocate Neelima V to felicitate Dr. Vrushali Adsul, Practitioner Doctor, Baramati. Thank you, ma'am. I request Advocate Neelima V to felicitate Mrs. Amruta Bhoite, Police Hawaldar, Baramati Police Station. Thank you, ma'am. Again, I request Advocate Neelima V to felicitate Mrs. Prerna Kumari, Branch Manager SBI Baramati. I request Advocate Neelima V to felicitate Mrs. Anita Gupta, Service Manager SBI Baramati. Thank you, ma'am. Now, I request Dr. Director, VIIT Baramati, for the welcome address. Honorable Advocate Neelima V, Secretary, Vidya Pratishthan, Baramati, Dr. Vrushali Adsul, Practicing Doctor, Baramati, Mrs. Amruta Bhoite, Police Constable, Baramati Police Station, Mrs. Prerna Kumari, Branch Manager, State Bank of India, Baramati Branch, Mrs. Anita Gupta, Service Manager, State Bank of India, Baramati Branch. Very good morning to you all and warm welcome to all the women which are present over here. I welcome Suman Madam as well as Rajeshri Madam for this particular function. At the outset, first of all, I wish you all a very happy International Women's Day. If we go into the history, that the International Women's Day has started on 8th of March 1911. 111 years. This is the 111th International Women's Day we are celebrating. Still, the women are struggling for their rights, the gender equality, and so many factors. It was in 1948, Savitribai Phule has started the first school for women, for girls in Pune, in Videwada. Now, whatever the challenges she might have faced, everyone knows. If we go into history again, that women are the best managers, the best leaders, it has been proven. We have the examples that the women in different sectors are very successful. Right from Rajmata Jizau, Savitribai Phule, Ramabai Ambedkar, Ahilyabai, Jhansi Ki Rani, late the Nightingale of India, late Lata Mangeshkar, Mother Teresa, late Sindhutai Sarkar, Kalpana Chawla, Anu Aga, even if the ex-president Pratibha Patil, our finance minister right now is a woman, that is Nirmala Sitharaman, Indira Nui, are some of the few examples where they have shown their
they have worked hard and are successful in their life. So, gone are the days, चूल आणि मूल एवढेच जे काही क्षेत्र महिलांचं होतं त्यात आमूलाग्र बदल झालेले आहेत. आपण डिजिटल रिव्होल्यूशन बद्दल आता बोलत आहोत. त्यामध्ये स्त्रीचा रोल हा बदललेला आहे. परंतु आपण असं म्हणू शकतो की नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा असती, म्हणजे महिला समाजाच्या आदर्श शिल्पकार असतात. याबद्दल कोणाचं दुमत असण्याचं कारण नाही. अगदी आईचा रोल, बहिणीचा रोल, पत्नीचा रोल, प्रेयसीचा रोल, सासूचा रोल, सुनेचा रोल, वेगवेगळ्या प्रकारे स्त्री हे वेगवेगळे प्रकार वेगवेगळ्या भूमिका पार पडत असतात आणि ते इतकं काही सोपं नाहीये. मी जास्त वेळ घेणार नाही कारण आपले गेस्ट, चीफ गेस्ट मॅडम अँड गेस्ट ऑफ ऑनर्स दे विल शेअर देअर व्ह्यूज. मी फक्त एक छोटीशी कविता आहे, ती कविता वाचून दाखवतो. घरात होते चूल आणि मूल, होती हाती पाण्याची दोरी, अफाट माझी संघर्ष गाथा, नाही आता माझी पाटी कोरी. पर्वतावरी उंची माझी, गगनचुंबी उंच वरारी, हर एक क्षेत्र पादाक्रांत मी केले, नाही आता मी अबला नाही. तंत्रज्ञान माझे सगळे सोयरे, तंत्रज्ञान माझे सगळे सोयरे, तयाशी माझी दोस्ती न्यारी, नावडती होती माझी मी, झाली आता गुडिया प्यारी. नाही आता माझी पाटी कोरी, नाही आता मी अबला नारी. Thank you very much, and again wish you all a happy International Women's Day. Thank you. Today we have with us Dr. Vrushali Adsul, homeopathic consultant. She is the MD homeopathy and has been providing services in Hawaldar, Pune and Baramati since last 15 years. In her academic career, she has won many awards from colleges and universities. In today's world of rush, life has become stressful. If one can adopt pranic healing as a way of life, he can achieve peace, happy, healthy life, and it also helps to develop spiritual progress. This was the main purpose why man studied pranic healing. She is a pranic healer from the World Pranic Healing Foundation, Philippines. She has tried to solve many health and mental problems through these techniques. Thank you. Thank you, Ms. Akansha. Now I request Dr. Vrushali Adsul to take the charge of the session. Good morning and happy Women's Day to you all. सर्वात पहिले मी सगळ्यांचं थँक्यू बोलेन, नीलिमा ताई आणि सर्व डिग्निटरीज. थँक्यू इथे तुम्ही आहात आणि ॲक्च्युली तुम्ही मला बूस्ट देत आहात सगळे की मी जे काही आतापर्यंत काम केलंय ते मी तुमच्या पुढे प्रेझेंट करण्याची. ॲक्च्युली मी माझा अनुभव शेअर करणार आहे आणि मला असं नक्की आवडेल की तुम्हीही तुमचे जेवढे सर्व ओपन व्हाल तेवढं जास्त चांगलं आहे. आता सगळे आपण वुमन्स डे सेलिब्रेट करतो, तो याच्यासाठी की तुम्ही कसे सक्षम आहात हे तुम्हाला सांगण्यासाठी, तुमच्यामध्ये कसं पोटेन्शियल आहे आणि तुम्ही कसं ते पुढे न्यायला पाहिजे याच्यासाठी. पण मला एक सांगा, आपण हे सगळं विसरून गेलोय का? आपण सर्वात पहिले आराधना करतो ती शिवाची आणि शक्तीची. दोघंही एकच आहात, एकच बॉडी, फक्त आपल्याला करण्यासाठी एक शिव आणि एक शक्ती आहे. म्हणजे शक्तीचं अस्तित्व समाजाच्या अगदी जगाच्या सुरुवातीपासूनच आहे, तर परत आपल्याला ती शक्ती कुठली जाणवायची? ऑलरेडी ती शक्ती जागृतच आहे, फक्त आपल्याला आपल्यातली शक्ती ओळखायची. आणि याच्यासाठीच वुमन्स डे दरवर्षी आपण सेलिब्रेट करतो. दरवर्षी
एक दिवसच आपल्याला आठवण राहते आणि बाकीच्या दिवशी आपण विसरून जातो. तर आता आपण सर्व मिळून एक हे करूया, ध्येय करूयात, असं एक गोल करूयात की म्हणजे वर्षभर आठवणारी की शक्ती आहे. मग ते शक्ती म्हणजे नुसतं फक्त फायटिंग करण्याची शक्ती का? नाही. शक्ती म्हणजे तुमच्यातल्या सगळ्या क्वालिटीज जेवढ्या वरती निखरतील, जेवढं ते सोनं तप्त होईल, जेवढं ते चांगलं ग्लो होणार आहे, आणि ती सर्व शक्ती आपल्याला दरवर्षी, दर पावलाला, दर सेकंदाला आपल्याला ती आठवायची आणि ती आचरणात आणायची. तर खऱ्या अर्थाने आपण हा वुमन्स डे सेलिब्रेट केलाय असं आपल्याला म्हणता येईल. आता आपण तरुण म्हणजे काय, आपण म्हणूया की नाही तरुण भान. आजचा माझा टॉपिक मी केला युथ कॉन्शियसनेस म्हणजे तरुण भान. तर तरुण म्हणजे काय? तरुण म्हणजे ही अशी एक मधली अवस्था आहे की जिथे आपण लहानही नसतो आणि जिथे आपण प्रौढही नसतो. घरच्यांनी आपल्याला असं सोडून दिलंय की ठीक आहे, मोठं तर झालं पण अजून काही कळत नाही, तितकी समज नाही. कॉलेज झालं तरी मी आई म्हणते नाही हो अजून ती लहानच आहे, तिला पण स्वयंपाक करता येतो. स्वयंपाक करणं ही एक कला झाली, पण ती यायला पाहिजे, प्रत्येकाला यायला पाहिजे. मुलींनाच नाही मुलांनाही यायला पाहिजे. पण आता मुली आहेत समोर त्यामुळे मी मुली धरूनच सर्व बोलेन. मग आता आपल्याला काय आठवतं तरुणपण म्हणजे? तरुणपण म्हणजे आपल्याला आठवतं कॉलेजचे दिवस. आता तुम्हाला मागची 2 वर्ष कोरोनामय असल्यामुळे थोडी करूनच गेली आहे, त्यामुळे तुम्हाला कॉलेज लाईफ किती आठवतं मला माहीत नाहीये. पण कॉलेज लाईफ म्हणजे बटरफ्लाय डेज, तीच तरुणपण असं सर्वजण म्हणतात. कॅन्टीन मधला तो गेलेला वेळ, ते गेलेली गॅदरिंग्स, ते सेलिब्रेट केलेली डेज, ते नटणं, ते मुरडणं, ते हाऊस करणं, सिनेमाला जाणं, शाळेची बंधनं नसतात, पॅरेंट्सही जास्त काही बोलत नसतात. या वेळेमध्ये सर्व आपल्या आयुष्याच्या चाव्या आपल्या हातात असतात, आपणच गुरु असतो. आणि मग कधी हे मन बेभान होऊन जातं, म्हणजे कधी त्या बेभान म्हणजे मनाचा स्वतःवरचा अवेअरनेस गेलेला असतो की नेमकं मला काय करायचंय, नेमकं माझा जन्म कशासाठी आहे, मी काय करायला आलोय जगामध्ये, हे आपल्याला भान नाही राहत. आपण फक्त तरुणपण म्हणजे मौज मजा मस्ती, कारण व्यवधानेही तेवढीच आहेत ना. तर ती व्यवधाने सांभाळता म्हणजे व्यवधाने म्हणजे भरकटण्याचे सर्व मार्ग, मग ते कोणतेही असू दे. की आपल्याला कुणाबरोबर तरी एन्जॉय करावासा वाटणं, मैत्रिणींबरोबर गप्पा माराव्याशा वाटणं, कॉलेजमध्ये बाहेर जाऊन कट्ट्यावर बसणं. आमच्या कॉलेजमध्ये कट्टा महत्त्वाचा होता, कारण सगळेजण जाऊन कट्ट्यावरतीच जाऊन गप्पा मारायचे, त्यामुळे आम्हाला कॉलेजचा कट्टा आठवतो. तर अशा सगळ्या गोष्टी आहेत. आता ही भानं, आता हे जगता जगता आपण कोणती भानं जपली पाहिजे? तरुण तर आहे, सर्व गोष्टी तर करायचे, जीवनाची ध्येय आहे, पण आता हे करताना आपण कोणत्या गोष्टी बाबतीत जागरूक असलं पाहिजे, कोणते भान आपण ठेवलं पाहिजे? तर सर्वात पहिले आहे ते फिजिकल भान. मग फिजिकल भान म्हणजे काय? चांगली फिगर, ओके, पण अजून काय? की माझं माइंड, बॉडी आणि स्पिरिट योग्य काम करते की नाही? माझं हे जे काही इन्स्ट्रुमेंट आहे, ज्याला आपण शरीर म्हणू, नुसतं बारीक असणं म्हणून नाही, नाहीतर रात्रभर खाल्लं नाही, सकाळी मुलगी येऊन चक्कर येऊन पडते. याला काय तुमची हेल्थ म्हणणार नाही ना, कारण दिवसभराचे 2 दिवस 3 दिवस फास्टिंग करणारी लोक आहेत, फक्त पाण्यावर किंवा निर्जळी करतात, त्यांना नाही कधी चक्कर येत का? तर त्यांचा रिझल्ट चांगला असतो. ते फास्टिंग हे हेल्थसाठी करत असतात, कारण फास्टिंगला थेरपेटिक व्हॅल्यू आहे. मग फक्त रात्रीच जेवली आणि सकाळी उठून ब्रेकफास्ट नाही केला म्हणून कोणी का बरं चक्कर येऊन पडावं? याचा अर्थ आपण काहीतरी लॅकिंग करतोय, की आपल्यामध्ये ते रिझल्ट कमी आहेत, की आपण लगेच परिस्थितीला सक्षम होऊन जातो. तर आपल्यासाठी आपल्याला एक फिजिकल स्टॅमिना हवा आहे. नुसती गाडी म्हणजे सुद्धा हे नाही, हेल्थ नाही. तर तुमची शरीरयष्टी व्यवस्थित पाहिजे आणि ती तुम्हाला मॅक्झिमम आउटपुट द्यायला पाहिजे. याला म्हणायचं फिजिकल अवेअरनेस. मग त्याच्यासाठी काय करायला लागेल? तर आपल्याला नियमित व्यायाम करायला लागेल. आता मला एक सांगा, खरं सांगायचं, किती मुली व्यायाम करतात रोज सकाळी? हात वरती करा. 2, दोघी 3, 4. हळूहळू घेऊ की नाही हात वरती असं घडून आले सगळे. एवढ्या ह्याच्या मला फक्त 4च मुली व्यायाम करतात. कसं
जास्त व्यायामाची गरज असं म्हणूयात आपण. पण तुम्ही खेळलं तर पाहिजे. खेळण्याने माइंड पण फ्रेश होऊन जातं. तर तुम्ही खेळा, कॉलेजमध्ये खेळा, बाहेर घरी खेळा. आपले आपले स्पोर्ट्स असतात ते. 8वी नंतर मुली खेळणं सोडून देतात, खूप अभ्यास करतात असं त्या म्हणतात. त्यानंतर दुसरा येतो की आहार. आता रोज पोळी भाजी कोण खातं? हात वर करा. अरे वा. आता आठवड्यातनं 2दा पिझ्झा पण खातात. खरं खरं सांगायचं आहे, बर्गर कोण खातं, फ्रेंच फ्राईज कोण खातं, कॅन्टीन मध्ये कोण जातं, एसपीडीपी डोळे सगळे आहेत. इंटरनेट फक्त प्रामाणिकपणे हातवरती केलं. वाईट काही नाहीये, पण पौष्टिक पण काही नाहीये. थोडंफार पौष्टिकपणा मिळतो, पण तो तुमच्या शरीराला फायद्याचा नसतो. त्याच्यामुळे फ्रूट्स, स्प्राउट्स हे सगळं जेवढं तुम्ही खाल तेवढं जास्त चांगलं आहे. सगळ्या गोष्टीचं एक नियोजन पाहिजे. सकाळी उठल्यापासून ते संध्याकाळी झोपेपर्यंत कोणत्या कोणत्या वेळेमध्ये काय काय करणार आहे ते ठरलं पाहिजे. मग त्याच्यामध्ये तुमच्या आहाराचे, तुमचे फूड टायमिंगचे सुद्धा तुमचे टायमिंग्स पाहिजेत आणि तुमच्या एक्सरसाइजचे पण तुमचे टायमिंग्स पाहिजे, तर तुमचं वर्क आउटपुट वाढणार आहे. दुसरी गोष्ट आहे ब्युटी कॉन्शियसनेस. आपण सुंदर दिसावं, सर्वांनी आपल्याला सुंदर म्हणावं असं सगळ्यांनाच वाटतं. अगदी मोबाईलच्या कव्हर पासून ते चष्म्याच्या फ्रेम पर्यंत सगळ्यांची आपली आपली एक चॉईस असते. सगळ्यांचे फ्रेम्स आणि मस्त असतात, वेगवेगळे असतात. पण तरी पण मी म्हणेल की ज्यावेळेस टीव्हीवरती आपण ऍक्टर्सला कोणती ऍडव्हर्टिजमेंट देताना बघतो ब्युटी प्रॉडक्टची, त्यावेळेस प्लीज त्याच्यातले कंटेंट बघत जा आणि कंटेंट्स गुगल करत जा. मी नाही सांगणार तुम्हाला काय चांगलं आहे काय वाईट आहे, गुगल महिला आहे त्याच्यासाठी, हो की नाही. त्याच्यासाठी फक्त कंटेंट्स वाचायचे, मेन कंटेंट नाही वाचायचा. जे छोटे छोटे लिहिलेले असतात ना सगळे कंटेंट्स, ते शॅम्पूवरचे वाचायचे, त्याच्यामध्ये किती प्रमाण आहे ते बघायचं. कोणतीही गोष्ट घेताना, खाण्याची असू दे नाही तर ब्युटी प्रॉडक्टची असू दे, किती % केमिकल आहे आणि किती % त्याचे फायदे आहेत आणि किती तोटे आहेत ते तुम्ही तुमचंच ज्ञान वाचा. एक सक्षम ग्राहक व्हा की नेमकं मी काय वापरतेय, आहे का चांगलं, ठीक आहे. साऱ्या लेखामध्ये आहे वेळ मास्क म्हणून मी मास्क नाही वापरणार, त्याच्यामध्ये खरंच आहे का तेवढं ते बघा. त्यानंतर आहे की अजून एक की माझी स्किन खूप सेन्सिटिव्ह आहे, मला सूर्य बाप्पा चालत नाही, थोडंसं लगेच टॅन होते आणि वाटत सगळे शॉर्ट्स हे खाल्लं तर मला त्रास होतो, ते खाल्लं तर मला त्रास होतो, असं खूप जणी खूप पेशंट्सच आहेत माझ्या समोर. ऍक्च्युली असे म्हणणारे तुमच्या वयातले आहेत, माझ्या वयातले आहेत, सर्वच आहेत. असं खूप प्राईडने मिळवतात की नो आय हॅव दिस सेन्सिटिव्हिटी. अरे पण हा आजार आहे, तुम्ही आजाराला कसं काय प्राईड म्हणू शकता. मी मुद्दाम याच्यासाठी ही गोष्ट आता इथे सांगितली की प्राईड, आजार, फॅशन ह्या गोष्टी सगळ्या वेगळ्या आहेत. तुम्ही जागरूक राहा, तुम्ही तुमचं भान असू द्या की नेमकं काय आहे, की खरंच मला ऍसेट आहे स्किन सेन्सिटिव्हिटी हे मिळवण्याचं की हे आहे म्हणजे हा खरंच आजार आहे आणि दिस नीड्स ट्रीटमेंट. तर हे सगळं तुम्ही करून बघा. तिसरी गोष्ट आहे व्हर्च्युअल कॉन्शियसनेस, आभासी भान. आता छोट्यांपासून अगदी नर्सरीतल्या मुलापासून 1-2 वर्षाच्या मुलापासून ते म्हाताऱ्यापर्यंत सगळ्यांना हे व्हर्च्युअल भान आहे, फक्त तरुणालाच नाही. पण तुमचं वय हे आता ह्या आभासी भानाला कितपत जवळ करायचं याचं आहे. फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअप सगळ्यांचे सगळे इकडे गेले की एक सेल्फी टाकणार, ते तिकडे गेले की एक सेल्फी टाकणार, मूवी थिएटरमध्ये एक सेल्फी, किंवा सगळे कसे मजा करत आहेत त्याच्यासाठी आहे. सध्या असं झालंय की याच्याने पण स्ट्रेस वाढतो. स्ट्रेस याच्यासाठी वाढतो की अरे ते तिकडे जातात मग मलाच नाही मिळत, सगळ्यांना किती चांगले फ्रेंड्स आहेत, मलाच कुठे नाही जाता येत, मला अभ्यासच असतो, माझ्याकडे पैसेच नाही आहेत, आमच्या घरचीच परिस्थिती नाही आहे, खूप कारणं असतात. पण जातो एकच आणि सफर 99% लोक होतात. मागे एक व्हॉट्सअपला खूप छान आला होता पोस्ट की एअरपोर्टवरचा सीन होता आणि त्याच्यावरती लिहिलं होतं यू कॅन स्टील फ्लाय विदाउट पोस्टिंग इट ऑन फेसबुक.
कारण सगळेच फेसबुकवर टाकतात, हा नाव आय एम फ्लाइंग, आय एम एट दिस एअरपोर्ट, दिस टर्मिनल, काय करायचं? त्याच्याने बाकीचे अफेक्ट होतात. पण आता त्यांना नाही आपण काय म्हणू शकत, पण आपण किती अफेक्ट व्हायचं हे आपण ठरवू शकतो. आपली स्ट्रेस लेवल कुठपर्यंत न्यायची? इज दिस अवर नीड और इज दिस अवर वॉन्ट? हे वॉन्ट आणि नीड मधला फरक आपण जपला पाहिजे. हा बॅलन्स झाला की तुमची नैया पार झाली आयुष्यभराची, असं मी म्हणेल. कारण सध्या आपण याच दोन गोष्टींमध्ये अडकतो, वॉन्ट आणि नीड. फरकच कळत नाही, काय करणार? तर प्रत्येक वेळेला त्रास देईल मन, त्यावेळेस जागृत व्हावी. मला इज दिस माय वॉन्ट और इज दिस माय नीड? व्हॉट टू डू? चूज वाईजली, चूज सेफली. तिसरी गोष्ट आहे ती आहे सोशल कॉन्शियसनेस. इथे तर सगळ्यांना माहिती आहे, सगळ्यांना एक कॉमन सेन्स असतो, तो आपल्याला वापरायचा असतो. आपण कॉलेजमध्ये वेगळे असतो, घरात वेगळे असतो, शाळेत वेगळे असतो, कॉलेजमध्ये वेगळे असतो, नातेवाईकांच्यात वेगळे असतो, फ्रेंड्समध्ये वेगळे असतो. एक कॉमन सेन्स असतो, तो सगळीकडे वापरायचा असतो आणि त्यानुसार आपलं सगळं होतं. नाहीतर आपण म्हणतो की नाही ही मुलगी ना अशीच आहे, ती ना तशीच आहे. का? कुठेतरी काहीतरी चुकलेलं असतं, त्याच्यावर एक जनरलाइज मत होऊन जातं. त्या व्यक्तीची पर्सनॅलिटी माहीत नसते, पण ती कशी होऊन जाते. इथे आपल्याला थोडंसं सेफ राहायचं. तिसरी गोष्ट, आता या सगळ्या तारुण्यांच्या कडे बघितलं तर हे नुसते झाले आत्ताची आपली सगळी गोष्टी, पण आधीच्या लोकांनी काय म्हणून ठेवलंय का याच्यासाठी? तर नेहमी मी एक नक्की म्हणेन की नेहमी आपण मागची पण पुस्तकं वाचायचा. आत्ताच्या आपले बरोबरचे जे ऑथर आहेत त्यांची वाचा, पण जे पूर्वी लोकांनी काय लिहून ठेवले तर त्यांचे अनुभव असतात, तर ते त्यांचे अनुभवही ऐका, त्यांचे वाचा अनुभव. आणि सध्या युट्यूबला प्रचंड सगळ्या गोष्टी अवेलेबल आहेत, गुगलला अवेलेबल आहेत. असं तुम्हाला कुठूनही हा बाबा पैसे देऊन घ्यायचे असं नाही. नेट मिळालं, एक स्मार्टफोन असला की तुमच्या गोष्टी होतात. तर प्लीज इन्व्हेस्ट युअर टाइम वाईजली, हे पण महत्वाचं आहे. तर स्वामी विवेकानंदांनी तरुणांसाठी एक पुस्तक लिहिलेलं आहे आणि त्यांनी त्याच्यामध्ये तारुण्याचे 3 तकार लिहिलेले आहेत. आता तकार म्हणजे काय? तकार म्हणजे 3 तज आहेत तारुण्याचे: तन्मयता, तत्परता आणि तेजस्विता. तर प्रत्येक तरुणाकडे ही गोष्टी असल्या पाहिजे. तुम्ही म्हणाल आता एवढं सगळं तर झालं, आता ह्याची काय गरज आहे? तर याची गरज अशासाठी आहे की तुम्ही आता अशा स्टेजला आहे ना की तुम्ही आता इथून इथपर्यंत आलाय आणि इथून पुढे तुम्हाला टेक ऑफ करायचं तुमच्या लाईफमध्ये, पण तुम्हाला टेक ऑफची तेवढी हे नसेल ना तर काय असतं, खाली पडायची भीती असते. तर ही खाली पडायचं नाही, आपल्याला आपलं फ्लाय व्हायचंय, आपला हाय फ्लाय व्हायचंय. त्याच्यासाठी आयुष्याचे गोल तुमचे इथेच ठरत असतात. मग आता कोणत्या गोष्टींना आपण आपल्या जवळ ठेवलं पाहिजे, कोणत्या गोष्टींना बाहेर ठेवून दिलं पाहिजे ते आपल्याला कळलं पाहिजे. मग आता तत्परता काय? तत्परता म्हणजे कोणतीही गोष्ट न म्हणता उत्स्फूर्तपणे करणं. आता त्या उत्स्फूर्तमध्ये मनाची पण एक एनर्जी असते ना. म्हणजे समजा म्हटलं की बॉटल इथून इथे द्यायची नाही, जाऊ दे ना, आई आपल्याला सांगते ना जाऊ दे ना, थोड्या वेळाने करते ना, नंतर ठेव ना, छोट्या भावनांना सांगता तू ठेव ना, इथून तिथे ठेवायची आहे. एवढं का बरं इनर्शिया आला? कधी विचारलंय का आपण स्वतःला की का आपण सांगितलं का नाही केलेलं? किंवा माझ्या मनात आलं की मला ही बॉटल इथे नको, तुम्ही का नाही ठेवली तिथे? व्हॉट्स द प्रॉब्लेम? व्हॉट इज लॅकिंग इन मी? माझ्याकडे उत्साह कमी आहे का? माझ्याकडे एनर्जी कमी आहे का? स्वतःला प्रश्न विचारा, स्वतःला योग्य प्रश्न विचारले की आपण नेहमी पुढे जाऊ. कारण ह्या वयामध्ये आपल्याला आपण एक गोल तर ठरवले की नाही, ठीक आहे हे मी शिकते म्हणजे आपण एक टार्गेट ठरवलं ना. आता सगळे तुम्ही पीजीचे आहे म्हणजे तुमचं सगळ्यांचं एक टार्गेट फिक्स आहे, पण तिथे जाताना आहे ना खूप लोक म्हणत असतात या 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 या. कधी मार्केटमध्ये गेल्यानंतर असे असतात की म्हणजे कुठल्या स्ट्रीटवरती काय म्हणजे इयरिंग विकणारे म्हणतात तो या इकडे चांगला सेल आहे, पर्सवाला म्हणतो इकडे चांगला सेल आहे, असे सगळे असतात. जायचं असतं दुसरीकडे, पण आपण मग इकडे इकडे टाइमपास करत बसतो. कधी पर्स घेतो, कधी कानातलं घेतो, कधी गळ्यातलं घेतो, असं होत जातं आणि जायचं ते डेस्टिनेशन आहे ते वेळ लागतो. त्यामुळे जर मला खरंच माझ्या गोलपर्यंत जायचं तर मी तिथपर्यंत जाण्यासाठी माझी किती मनाची जिद्द आहे, किती तत्पर, मी पटकन जाऊन येईल. बाकीची जी व्यवधानं आहेत, ज्या माझ्या डिस्ट्रॅक्टिंग गोष्टी आहेत त्यांच्याकडे जास्त लक्ष देतं मी कसं पुढे जाईल याच्याकडे प्रत्येक वेळी तुमचं भान असलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट आहे तन्मयता. तर तन्मयता म्हणजे काय?
की तन मन धन से काम करने को बोलते हैं तन्मयता. हे लक्षात राहिलं जरा, कारण याचा संबंध आहे एकाग्रतेशी. जर मला फक्त वाटतं की नाही हे मला काम करायचंय, पण माझं मन म्हणेल हे करू ते करू, कधी मन म्हणेल की नाही मला ही गोष्ट करायची, पण तन म्हणेल आता माझा हातच उचलत नाही, त्याला मी काय करू. अशा खूप गोष्टी असतात. पण जेव्हा आपण जिद्द चिकाटीने करतो सगळ्या गोष्टी, त्यावेळेस त्या पूर्ण होऊन जातात. त्यामुळे आपल्याला हे पण कळलं पाहिजे की आपण कुठे डिस्ट्रॅक्ट होतो. तिसरी गोष्ट आहे तेजस्विता. तेजस्विता म्हणजे माइंड आणि बॉडी आणि स्पिरिट, म्हणजे फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी आणि मेंटल बॉडी यांचा कॉंग्रुअन्स काय तयार करतो, तर आपली एक पर्सनॅलिटी, आपले एक व्यक्तिमत्व हे करतो. आणि आपल्या व्यक्तिमत्वावरून आपण समोरच्यावरती छाप पाडतो. नुसतंच आपण गबाळ्यासारखं आलं तर बघतात त्यांनी लोक काय करते, ह्यांना दिसतानीच गबाळा दिसणार, काय बोलणार. बरं नुसतंच आपण बोलतोय त्यालाही काय नाही, तर आपल्याला त्याच्यासाठी विचारांची क्लॅरिटी पण पाहिजे की किती आपली विचारांची क्लॅरिटी आहे. तर या सगळ्या गोष्टी आपल्याला भानावर असल्या पाहिजे. आपण जे काही करतो म्हणजे आपली भाव, विचार, वाणी आणि क्रिया यामध्ये एक असलं तर तुमची पर्सनॅलिटी बेस्ट होणार आहे. पण हे 3 डळमळीत असेल तर हे पण तिसरं डळमळीत होणार आहे, तुमची छाप नाही पडणार. त्यासाठी पुढे जाण्यासाठी पाहिजे की तुमचं व्यक्तिमत्व विकासाशीच कोणत्या गोष्टी आहेत त्या तुम्ही केल्या पाहिजे, त्याबद्दल तुम्ही वाचलं पाहिजे, त्या गोष्टी सगळ्या करून घेतल्या पाहिजे. इथे आलं त्यावेळेस ऍक्च्युली झालं की स्त्रियांचं आरोग्य या विषयावरती बोलायचं होतं. पण या विषयावरती मी याच्यासाठी बोलले की हा जो एक पाया आहे, कारण 95% आहे ते सायकोसोमॅटिक आहेत, म्हणजे इमोशनल प्लेनला हॅम्पर झालेल्या असतात गोष्टी आणि त्या फिजिकल प्लेनला नंतर उतरतात. तर तुम्ही मेंटली स्ट्रॉंग असाल तर तुमचे हे जे वय आहे नंतरचे सायकोसोमॅटिक इलनेसेस डेव्हलप व्हायचं आता काहीच होणार नाही, कारण तुम्ही तरुण आहात. बॉडीचा पूर्ण विकास झालेला आहे, पूर्ण क्षमतांचा विकास झालेला आहे. त्याच्यामुळे सध्याचा एक स्ट्रेस सोडता अभ्यासाचा, दुसरी तुम्हाला स्ट्रेसच नाहीये असते, पण त्याच्यावरची डायरेक्ट जबाबदारी तुमच्यावरती नाही. तर हे तुम्ही जर तुमचं मन बळकट बनवलं, तुम्ही जर स्ट्रेस फ्री राहिले, स्ट्रेस फ्री म्हणजे गेला तुम्ही नाही काही करणार असं नाही, गोष्टी तर करायच्या पण त्या कशा मी पूर्ण हँडल करेल त्या गोष्टी तुम्ही केल्यानंतर तुम्हाला स्ट्रेस फ्री राहील. त्यामुळे आत्ताचा जो टॉपिक आहे हा प्युअरली प्रिव्हेंटिव्ह मॅनेजमेंट आहे. आणि हे तुमचं प्रिव्हेंटिव्ह मॅनेजमेंट तुमच्या लाईफमध्ये तुमच्या बॉडीला आणि तुमच्या गोल्सला, तुमच्या तरक्कीला कामी येणार आहे. थँक्यू. Thank you, ma'am, for your valuable guidance. As ma'am has to attend another function too, so I request Advocate Neelima V. Now I invite Ms. Bhagishan for profile reading of today's case. Now I invite Ms. Akansha for profile reading of today's case to honor and speak with Vrushali Adsul. Now I invite Ms. Akansha for profile reading of today's guest speaker, Honor Mrs. Amruta Bhoite. Today I would like to introduce Mrs. Amruta Bhoite, who is Lady Hawaldar in Sub-Divisional Police Station, Baramati, Vidya Pratishthan. Ma'am has been working in Police Department for the last 16 years. She has worked at Indapur Port, Baramati City and Baramati Rural Police Stations. Now, she has been working in Indapur and Baramati Taluka for last 6 years. Deputy Chief Minister of Maharashtra, Honorable Shri Ajita Pawar, felicitated her for her excellent work in Nirbhaya. She is honored by Mr. Suhas Barke, Inspector General of Police Kolhapur, for her outstanding work in Nirbhaya. She is also honored by Pune Rural SP, Mr. Sandeep Patil.
She is also felicitated by Pune Rural Upper SP, Mr. Neelima V. She has also done incomparable work in Corona Warrior, Navadurga and Yuva Chetana Group. She has awarded by Nirbhaya Gaurav Award on the occasion of Honorable Shri Sharad Chandraji Pawar Sahib's birthday. She has been honored with many awards and certificates by different organizations for her outstanding work in Nirbhaya. Thank you. Thank you, Ms. Akamsha. Now I request today's guest speaker, Mrs. Amruta Bhoite, to take the charge of the session. आदरणीय व्यासपीठावरील उपस्थित आपल्या कॉलेजचे प्राचार्य, आदरणीय गुजर मॅडम आणि इथं उपस्थित असणारे सर्व गेस्ट आणि माझ्या तरुण मैत्रिणींनो, माझा परिचय तुम्हाला दिलेलाच आहे. मला बोलायचं खूप काही होतं. अगदी म्हणजे आली होती मी युनिफॉर्म मध्ये, एका वर्दीमध्ये पोलीस हवालदार म्हणून, परंतु जाताना मला तुमची मैत्रीण, अगदी जीवातली मैत्रीण आपण म्हणतो, अशी बनून जायचं होतं. पण वेळेची कमतरता आहे, वेळेचा अभाव आहे आपल्याकडे. आज शेड्यूल पुढचं पण बिझी आहे खूप आणि मॅडमला सगळ्यांनाच पुढे कार्यक्रमाला जायचं त्या ठिकाणी. तर मी थोडक्यातच तुम्हाला सांगेन की निर्भया पद्धत म्हणजे काय. तर मुलींची आणि महिलांची समाजामध्ये जी छेडछाड होत आहे, ती होणारी छेडछाड थांबवण्यासाठी श्री विश्वासराव नांगे पाटील, विशेष पोलीस महानिरीक्षक कोल्हापूर परिक्षेत्र कोल्हापूर यांच्या संकल्पनेतून या निर्भया पथकाची स्थापना करण्यात आलेली होती 8 ऑगस्ट 2016 साली. दिल्लीमध्ये प्रकरण तुम्हाला माहितीच असेल, निर्भया प्रकरण. त्यामध्ये कोपर्डीमध्ये अजून एक झालं प्रकरण, छोट्या मुलीवरती रेप करून तिचा खून करण्यात आलेला होता. म्हणजे दिल्लीमध्ये, भारताच्या राजधानीमध्ये आणि कोपर्डीसारख्या खेडेगावामध्ये मुलगी आणि महिला सुरक्षित नाही, तर भारत देशाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये कुठंच मुलगी आणि महिला सुरक्षित नाही, हा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून या निर्भया पथकाची स्थापना करण्यात आलेली होती. तर आता मी सरांना विनंती करेल, सर मला आपले विद्यार्थी जेवढे असतील, मुली असतील, मुलं असतील, सगळ्यांचा एकत्र जेवढा जास्त संख्येने कार्यक्रम घेता येईल आपल्याला, तर तेवढा मला एक दिवस वेळ द्या, तर तेव्हा मी सविस्तर बोलेन. तर त्यामध्ये स्वसंरक्षण म्हणजे काय, महिलांविषयी कायदे काय आहेत, निर्भया पथकाचं काम कसं चालतं, किंवा आपण तक्रार कुठे द्यायची आहे, कशी द्यायची आहे, कसं बोलायचं आहे, काय बोलायचं आहे, व्यक्त करायचं आहे. माझ्यावर अन्याय होतोय पण मी घाबरते, मला भीती वाटते, माझ्या मैत्रिणींची भीती वाटते, माझ्या घरातल्यांची भीती वाटते, भाऊकी काय म्हणेल, लोक काय म्हणतील, समाज काय म्हणेल. त्यावर मला एकच सांगायचं, नैराश्यामध्ये जाऊन मुलं आत्महत्या करतात. ह्या विषयामध्ये मला घ्यायचं नाही ऍडमिशन, किंवा मला ह्या फॅकल्टीला जायचं नाहीये, परंतु घरच्यांची इच्छा आहे तुम्ही ह्याच फॅकल्टीला गेलं पाहिजे. त्यातून मुलं तिकडे ऍडमिशन घेतात आणि त्यामध्ये अपयश येतं आणि मग त्यातून आत्महत्यासारखा निर्णय घेतात. ह्याच्यावरती पण मला खूप बोलायचंय. तर बघा, आई वडिलांनी आपल्याला एवढं 20-21 वर्षाचं केलेलं ते काही जीव देण्यासाठी केलेलं नाही किंवा आत्महत्या करण्यासाठी केलेलं नाही. 84 लक्ष योनी पूर्ण करून आपल्याला हा मनुष्य देह मिळालेला असतो. त्याचं आपल्याला सोनं आणि सोनच करायचंय फक्त. एखाद्याचं चांगलं करता नाही आलं आपल्याला तर एखाद्याचं वाईट पण आपण करायचं नाही. जास्तीत जास्त आपलं जी पर्सनॅलिटी आहे ती डेव्हलप करण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. जास्तीत जास्त जे काय आपल्याला आत्मसात करता येईल, ज्ञान असेल, कौशल्य असेल, सगळं काय आपण पूर्ण करून आपण पूर्ण व्यक्तिमत्व आपलं कसं बनेल आणि कसं फुलेल त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करायचा आहे. आणि ज्या वेळी तुम्हाला असं वाटेल की बाबा मी कुठेतरी अडचणीत आहे, माझ्यावर अन्याय होतोय आणि मला पोलिसांच्या मदतीची गरज आहे, परंतु मी पोलीस स्टेशनला जाऊ शकत नाही, मी पोलीस स्टेशनला गेले, घरच्यांना समजलं, इतरांना कोणाला समजलं तर ते काय म्हणतील, असं जर वाटत असेल तर मी तुमची मैत्रीण आहे असं तुम्ही मला समजा. माझा नंबर मी सरांजवळ देणार आहे. त्यानंतर निर्भया पथकाचा आपला डायल 112 हा नंबर आहे. तुम्ही इमर्जन्सीमध्ये ज्यावेळी तुम्ही अडचणीत असाल, तुमच्यावर काहीतरी असं वाटते की तुम्ही घाबरलाय आणि तुम्हाला मदतीची गरज आहे, तर तुम्ही फोन केल्याच्या नंतर अगदी 10 मिनिटांमध्ये आपली पोलिसांची गाडी आणि आपले पोलीस तुमच्या मदतीसाठी हजर असणार आहे. तर तुम्ही जास्तीत जास्त पोलिसांची असेल, निर्भया पथकाची असेल, तुमच्या मैत्रिणी असतील, तर तुमच्या घरातल्या काकी असेल, वंश असेल, त्यांना जास्तीत जास्त हा डायल 112 जो आहे तो नंबर द्या आणि वेळोवेळी गरज पडली तर पोलीस स्टेशनची निर्भया पथकाची मदत घ्या आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आनंदी आणि सुरक्षित जीवन जगा. आता सुरुवातीला विसरले मी, कार्यक्रम तुमच्यासाठीच आहे, माझ्यासाठी पण आहे. तर तुम्हा सगळ्यांना जागतिक महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते. आणि स्त्री म्हणजे मातृत्व, स्त्री म्हणजे दातृत्व, स्त्री म्हणजे कर्तव्य. तर खूप साऱ्या जबाबदारी स्त्री पार पाडत असते, परंतु स्वतःकडे लक्ष देत नाही.
आपण स्वतःकडे पण लक्ष द्यायचं आहे, स्वतःची काळजी घ्यायची आहे. तुम्ही जर निरोगी सुदृढ असाल तर तुम्ही संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडू शकता. तर अशा पद्धतीने सरांनी मला इथे इन्व्हाइट केलं, तुमच्याशी बोलण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आणि तुम्ही एवढं शांत चित्ताने ऐकून घेतलं त्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानते. सर्वांची निरोगी आहे एवढं बोलून इथंच थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, ma'am, for your valuable guidance. Now I invite Ms. Bhagyashri for profile reading of today's guest speaker, Mrs. Anita Gupta. Today we have with us Anita Gupta, Deputy Manager at SBI. Ma'am has been brought up in Mumbai. Ma'am have completed their graduation from Vrushali College in Mumbai. Ma'am joined SBI in Mumbai as an assistant in 1985 and further posted in various parts of India like Mumbai, Indore, Bangalore, Pune, etc. Ma'am have hobbies like reading, traveling, studying, human nature and many more. Ma'am actively participates in cultural activities of office and neighborhood. Thank you. Thank you, Ms. Bhagyashri. Now I request Mrs. Anita Gupta to take the charge of the session. I wish everybody present here a very happy Women's Day. Hello? Respected sir and Neelima ma'am and doctor. Hello? Is this okay? Yes. So today I am here to give you all a speech on work-life balance. Starting with work-life balance is a very... can I speak in English? All MBA students and MCA students, all managers of the future are sitting here. So, main cheese is everybody's career oriented over here. I would look at some answers. Or everybody is just planning to just take a degree and sit at home. So, I would prefer if you all answer also, so that it is okay with me also to proceed. So, how do you all prefer? Whether I should keep a speech and then go away? No. Okay. So, everybody says there should be work-life balance nowadays. Work-life balance, what is it exactly? Equally time to be divided between office and home. That's what they say. But do you think we can do that? Once you take a managing post, it's like you are working 12 hours a day. And if you do 12 hours work at home, when you sleep, eat and do your personal things? Is this what we have in future? I don't think that's right? Are you seeing your future like this? Working for 12 hours and then being at home for 12 hours? So, what interaction is needed from your people? Can I get some answers? Do you all want to work for 12 hours a day? Out of 24? So I think it's yes. Everybody wants to work for 12 hours? No, no? So you all can remove your mask and answer, there is no issues. Okay? So work-life balance, they say you have to do it equally. Half time you have to give in the office. But it's not like that. There's so many things to work-life balance and we are all ladies. As you have heard, doctor, as you have heard, Bhoite madam, all of us are like Shakti, Nari Shaktis. Nari Shakti means lots of power, lots of efforts we do, lots of powers we have. Balancing is the main thing. When the speech is given work-life balance, it's mostly men who are saying, oh, you have to have work-life balance. So much time to devote in the office, so much time you have to devote in the house. But house, when a woman works for the house, it's not
It's like you're working even in the house. Am I right in that? I don't think over here anybody is like, okay, ठीक है, office से आए आराम से बैठ पर कर लो, टीवी चालू कर लो. Is that like that? Have you all seen this anywhere? Have you all seen your mother, sisters, anybody doing like this? No. When we enter a house, it's an additional job we are taking over. Right? Here we have to look after the house, the office, and then again come back. So it's all kitschy, I can say. We can't say we have to have work-life balance. But we can still make our life easier. There are some points which I would like to pick up. We have to first accept that we are all not perfect. And when we accept that we are not perfect, but we have to complete certain tasks in time, and we strive to do that. We have in the office we are doing work, then we do in the house. And when we balance both, that's called like work-life balance. So we have to first accept that we are not perfect. You have seen there are many perfectionists. Amir Khan is a perfectionist. But can he devote the whole time in this house? No. He is only perfectionist at office. We don't know about the house life. We as ladies, we have to strive even for the house. घर पे ये नहीं है, घर पे वो नहीं है. Everything we have to see. In every step of our life, background में we have the house. When we are studying, घर पे मम्मी कैसे करना है, मम्मी को help करना है. When we are working, again we have to check out. And when we are married, again घर में ये नहीं है, सामान वो नहीं है. Because this is how we are brought up with. From we are ingrained since the childhood. Ki okay, we have to do this. We have to just prioritize what we want. There will be certain girls among over here who are very career minded. कोई लेना देना नहीं घर से, मुझे ये लेवल पे बढ़ना है. We have to be setting a goal, okay, what to be. और उसके लिए क्या करना है? सिर्फ गोल पहुंच के हमें करना क्या है? We also need happiness in life. So we start when we go and check out on Google work-life balance, you'll get lot of pointers. ये करना है. But that is something that is written as a speech, as a what you call essay. Following it is different. Each and every person here is having a different set of life. No two friends' life is same. Somebody has this type of life, somebody has this type of life. That's because when we are born, we are ingrained with the house atmosphere, the place we live, the society we are living in, the way we have been brought up. Our schools take a role in that. Our colleges take a role, our friends take a part in our lives. And each person's school, friends, everybody is different. Maintaining the balance between them is right. So, we have to first accept that we are not perfect. And we have to continue the job we are doing. Okay. Second point comes out that we have to love the job we do. Now, every job we get is not something we love. There is a financial things at home, that's why because we step out of the house, we work. Some people just want to work because they are career oriented. So, do you think that everywhere we get the job we love? We don't. So many times it so happens that we are getting a job. Because of financial need, we have to accept the job. Otherwise, who will feed our family or whatever? Parents and all. So, what we do? We take up the job. Are we true to the job we are doing? No. Back of the mind, oh, I don't like this job. I don't like this. But what happens? We take up the job. So, what you have to do? In such a case, you have to start loving the job. We may not like the job at starting, okay, I'm doing it. Slowly, make an effort, learn what is the job. And then slowly you will understand that you love this. And it becomes that you love the job you're doing. So when you love a job you're doing, it does not become as a job. ऐसा लगता है, that's fun, we can do it.
Only thing we have to think out of the box when we take up a job. And when we think out of the box, we can make it work the way we want to work. All sitting here are the would-be managers. I would appreciate it if when you are joined somewhere, make the team, listen to the team, what they want. And when you listen to them, they all start loving you. And when they start loving you, you respond, oh, they are loving me. I also am loving them. It's always a give and take relationship in all jobs we do. We love the people, they love us back. It's not that we hate them, so they love us. It's aisa nahi hai. We love them, they love us. It's like that. So the change comes from within. So they say love the job you do means does not mean that oh you have to search for the job which we want and then only do that job. No, whatever job you're getting, take it and start loving it. So you love the job you're doing. That's the second point that comes out when you check out, okay, you have to do the balancing. Now work-life balance is a very tender subject, very tender thing. Everybody's work-life balance is different. Again and again I'm bringing up the topic just for a reminder what is the topic we're discussing so that we don't deviate from the topic. Correct? Second point we have done that. The third point that comes in the scene, it comes that prioritize your health. Now Dr. Madam has already told about health and all these things. She has made my life easier. So I did not go about your health point. First and foremost, we have to look after our health. Because we have got a job, we have to, even when we are sick, so many times we are at the office. Not only you people, myself I'm talking about. We are sick, but there are certain things that call us back to work. We go, we do, attend the office and all. Don't you all think you all do the same when you all have to attend college? Some guest lecture is coming, we have to go. Even when we are sick, we go to the college, right? Am I getting response? We go, we attend, huh? Then some certain guests become our favorite guests. Every time we come, whatever be our situation, we will attend the lecture because they are going to talk about something which is related to us. We relate ourselves with some things. So those are the things. We prioritize our life, we go there. So we sometimes without taking care of our health also we attend. Because we like that. Right? So health is one major concern. If you all are healthy, we can continue with our lives very easily. Agree, ma'am? Agree with me? Okay. So next comes, we should not be different. We should not be afraid to put off our switch off our mobiles when we go. I don't think over here anybody is there who switches off the mobile in the evening at 7 o'clock. Anyone? I don't think so. Please keep half an hour. Switch off your phones half an hour. Be away from this media, be away from the notifications and everything. Concentrate on yourselves, you all can do that. Every time being on the mobile, while having lectures, while having friends, we are eating together with friends, we are switching on the mobiles. What is going on among the other friends? Concentrate on the people you are with. You will find you will be more happy with them. We are having a task, okay. We are delegating the work, how much that person has finished, how much results they have said, how much they have done. Work life is not done like that. You can't keep on kitna aa raha projects mein, kitna kisne kaam kiya hai, when that's your free time. Give yourself time. If you don't give yourself time, it will be a mess of your life because your mind will not be able to settle down. There will be no joy in that. You're sitting with family, eating food, suddenly one topic comes up. This has happened. You immediately stop eating, wash your hands, attend. Okay, no, now you do this. Tell me, are you enjoying the food you're eating? How many of you switch off your mobiles while eating? Or don't attend the mobiles while eating? That's great. Even 2 people in this, it would have been great. But quite a bit. I'm happy. Please, when you are eating food and giving home time, switch off your mobiles. Don't be afraid. कुछ नहीं होना. Connectivity चला गया कोई problem नहीं. जरूरी नहीं है Facebook पे अपना फेस डालना कहीं जाना है.
ट्विटर पे कमेंट करना जरूरी नहीं है. It's not important. We don't lose touch. Virtual world is very okay. Nobody is concerned what the other person is doing. You put up a notification, I am over here. Dr. Madam was telling this now. We give our selfies. We look okay. He is here, fine. That's it. Over. Does anybody ask you how was the place? Does anybody ask you how was the hotel? Where you eating food? Nobody is concerned. It will develop negative effects more. Oh, she's gone there. Jealousy. See, these are the negative effects of the mobile and whatever we are in touch with the virtual world. You see, Russia-Ukraine war is happening. Tell me one thing. These things are necessary? No, they are not necessary. It's just power play. Nothing. If you go and see the WhatsApp things circulating, it's very pathetic, you know. Very, very sad. And when we read such, during having a food, we are reading such things, it affects the quality of food going in our body. Because when you're eating food, your mom has prepared with so much love, that value goes off. We are eating all negative things while eating food. Some person has put a bad joke circulating in the WhatsApp. We get it, oh, we laugh. What? When you're eating food, love the food you eat. It's going in your body. Right? So we keep this time to unplug. Night before sleeping, get out of it. Do a bit of meditation. Put your mind in order. How many of you at least sit for 5 minutes with your own selves over here? No? Out of 62 people now, not a single person. I would request you people, give 5 minutes to yourselves. 5 minutes giving to yourself will work out wonders in your life. Nothing you have to do, just sit quietly with yourself and keep your mind blank. Now that's not possible. We can do a bit of meditation, but many people don't know what's meditation, right? Meditation is nothing, just concentrate on yourself, concentrate on the breath, and that's meditation. You're breathing, no? Just close your eyes. 2 minutes, close your eyes. Check out if you are breathing or not. We are taking our breath so much for granted. So much for granted. Suppose in this breath stops, your mobile falls. What will happen? You're no more. No more. What happens to this world? What happens to this WhatsApp friends, virtual friends? Is it going to come on Facebook that you lost consciousness? Nobody knows. Because nobody is there to put the selfie. Why not start just now? Just 2 minutes of silence, observe yourself. Observe your breath. Are we breathing? Are we breathing? No one knows. Eyes are open, so we are alive. But have you ever checked out whether we are breathing? We are taking ourselves too much for granted. Please, I request you people, please look at yourselves. When you all start looking at yourselves, when you see whether you are breathing or not, that's what you are. I am with myself. Give 5 minutes a day. But that's enough. It will change your world. It will change the looks of your life. Pranic healing and all these things come under that heading. Okay? So that's it. Unplug yourself for some time in this 24 hours. Then take a vacation is one thing when you are working. When you are studying, everybody goes for holidays. Anyone? COVID does not allow, but you all go for holidays, right? Saturday, Sunday, friend time. Nobody should disturb, not parents, nothing. Friend time. But take a vacation even when you are working. That keeps you away from that routine life, away from the same place where you are working. It's not about taking a vacation and being on mobile, please. Don't be on mobile when you are on vacation. Because you are with the people you are having a holiday with. Okay? So, that's one of the things you have to see. You have to see the nature,
be with the nature, whatever. Vacation can be in many different ways. Just stepping away from your office also is a vacation when you are at home and attending the home things. A way of life, okay. Next comes our time for ourselves and our family and loved ones, which I already told you. Unplug and be with the family. Okay, that we can do 24 hours a day. 15-20 minutes, half an hour we can spend with our family. The bonding works out. Nowadays, there is no bonding. Tell me how many people are bonding with their sisters, brother, or maybe their parents? Very few. Heart of hearts, everybody knows that this is it. How many friends are there? COVID time, no friends, all virtual friends. Okay? Human touch has been lost in this world. Human touch was there earlier. Children, parents just used to touch their children and they used to know what is going on in their minds. Everything is lost now. For your further generation, I will request you people, please have a human touch. Human touch is very important nowadays. Just aping at the Americans and all, and oh, they are living a lovely life. Believe me, I have been to US. It doesn't work like that. In the offices, nobody bothers about others. They have finished their work, they walk out. Do we want our India to be like that? I don't think so. India is a beautiful place. And our governments have made these things very nice. Everything is digitalized, we don't need to go out. We don't need to go to the banks. I'm for the bank. We don't need to go to the banks to do our normal cash removal and all. We go to ATM, right? Slowly, the human touch is not there. Earlier, when we were in the banking sector, when people used to come to the bank, there were people who were pensioners. They used to spend the whole day in the bank. Just, हमें आप लोगों को देखना है. That's why we come to the bank. Imagine, at 60 years, they're coming to see who people are moving about, how their behavior is. So this human touch is no longer there. Please try to bring it back in your generation. I know it's a very fast world, but because of this, many problems are rising. Psychological problems are rising. We don't have a friend whom we can lend our heart out to. Does anybody have a very, very close friend where that person knows you in and out and will not feel bad if you wrench out your heart? You say, "Arey, wo बेचारी है." ऐसा बोल के सब लोग निकल जाते हैं. Nobody is there to guide you. Nobody is there because they also don't have you. So we come back home. Parents also, we are not very much in touch with them because you are studying, you are with so much friends, you are so much on your mobiles. You can't go and cry on mama's shoulders. We can't. Because life has become like that. Go out, love your parents, because that's the shoulder, that's जो बोलते हैं माँ की गोद है, that's important. You all would be mothers, would be good friends in your further life. Please have this human touch. My soulful request to you people. Please go home, love your mother, hug your mother, so that when your children are born, they'll also learn to love and hug people. We need that. Okay? I hope this is not going too much inside the souls. So give time to your loved ones. Going back to work, set your boundaries and your working hours. We don't want to work for 12 hours a day. Right? That's also our first question. We don't want to work for 12 hours, right? Because we need at least 7 to 8 hours sleep. So set your goals. I have to achieve this and work for it. Just working for it is not important. How to work, how to get quality work from your teams, how to get quality work in the job. That is what we have to think out of the box for that. Again, coming back to think out of the box, we have to sit with ourselves. How is this possible? Coming back, it works out to meditation on yourself. It works out to be home at peace with yourself. It works out to your mind should be stable enough where we can work out new projects,
new ideas. All these things are interrelated. There's nothing separate in this. Okay? So you have to set goals which you can achieve it, dream it, and fulfill your dreams. There's nothing in this world that we cannot achieve. Nari Shakti. Believe in Nari Shakti. We can do it. And we will do it. Am I with you? How many are with me now? No one with me? Where? I'm sitting here and no one is there with me. How come? Hello, I'm not alone here. I want everybody's attention. How many people are there with me? Finally, I got so many hands. Great. So set your goals, boundaries, and your priorities. I think that's the final thing that is there. Set your goals, prioritize them, stick to them. And when you are working, if there is something where you have to tell your bosses, no, I can't do it, be bold enough to stand and say, no, my family time is first important for me. I'll come back and do it. It's already 8 hours, 9 hours of my work. I can't work beyond that. But sincerely work for those 8, 9 hours and tell your bosses. Be bold enough to tell them that, okay, I can't do beyond this. I'll come back and do it. And I can stretch on this for hours and hours together. But I want you people to be with me. Am I with you? Or are you with me? What is the answer? Can I get higher? Yes or no? Yes. Please. Work-life balance is the thing of today. For men also it is same. Work-life balance. But men don't work at home the way we work at home. We delegate our tasks to the wife, we delegate to the cook. Am I right? Yes. Are you alone in the hostel or in the house also? Everybody in the hostel? No. House में भी है ना? Responsibility? अपने कपड़े धोते हैं हम ना? कि घर में रखते थे? मम्मी धोएगी. Tell me. We have to do our own work. We have to be independent. And plus we have to help others. Right? Yes. And my would-be managers, I want your teams to be very nice. Give them little ears. Listen to their problems. Listen to what they have. Nobody is here to just push somebody and take the seat. No. When we give service, we get service. We are all here as managers to do service to the community. Am I right? If we don't do it, who will do it? The thing comes from within. We as women are very strong, and that's why it's Women's Day. Nari Shakti, Durga Mata, they are all powerful ladies. Right? We pray to them, right? Anything we pray to Durga. For studies we pray to Saraswati, all ladies. Durga, Saraswati, wealth, Lakshmi. All men also pray to them. That's the secret. Men don't admit it. But they pray to them. Right? Sorry, sir. But this is it. I want each and every lady to become powerful enough to look after their own self and look after others also with them. We have a responsibility as a wife, as a mother, and as a daughter, as a sister-in-law. All these responsibilities, and many more females, whatever. We have a lot of dealings to do with it. Anyone here who's single person who has nobody in the world? No? Everybody's got some female in the house. Today go and have all the females because this is Women's Day. Make them feel important. When you make them feel important, you will become important.
They will never forget the hug you gave them. Remember, nobody forgets the laughter you have given. No, everybody looks after you when you laugh and laugh. नहीं तो सब अरे देखो आगे फिर से इसका रोना शुरू हो गया, है ना? Give laughter, you'll get laughter. This world is beautiful. There's lots of love, lots of laughter. Fill the world with love and laughter, and you'll see your life going very smoothly, very nicely. Everybody looking upon you, you're guiding everybody. See our teachers, they love students. Have you ever seen a teacher who gets angry when you come to them? No. Mostly no. There will be some. We can't guarantee. Their own problems supersede them. So, I would request one of the people to come up and say 2 minutes on your manager, whatever managers work you're going to do. Just going, working, earning money is not what we are born for. We are born to live the world, to enjoy our lives, not only to earn money. We have to earn ourselves. We have to earn ourselves in the place in the society. Agree or not? We have to bring joy to the world we are in. If we do not give them joy, if we do not bring the joy, nobody is going to give the joy to the world. We will raise our children who will be born in anger and negative things. No. Give lots of love to the world, give lots of love to the people, and lots of love will come back to you, and you will live in a joyful world. And that's what it is all about. Work-life balance. Am I okay with it? Yes. So I think that's it from my side. I would request one of you people to just come and say just one line. Whether you all like to live in a joyful world or you all want to live in a world that does not care about anybody. Anybody coming up? If not, just raise your voice. Raise your hands and say that who wants to live in a joyful world. Joyful means khush. Khush, laughter, full of fun. Nobody wants to live in that type of world. I think we should all live in a joyful world. I should see more hands. Can I have some more hands on top? Nobody? Yeah. Good, good. Very nice. I want all the hands raised up if you all want to live in a nice, funful world. With lots of money and lots of pleasures of the world. Yeah, good. Good. Very nice. So, all the best, students. Have a joyful world in front of you. Thank you. Thank you, ma'am. Now, if anyone from the girls want to ask any query or doubts, they can ask it to the speakers. Now, I request our today's chief guest, Advocate Neelima V, Gujar, Secretary Vidya Pratishthan Baramati, to speak some few words. Good afternoon, everybody. First of all, I want to give my greetings and best wishes for today's International Women's Day. The theme of this year of Women's Day is that gender equality today for sustainable tomorrow. And our guest of honors, Dr. Adsul, Mrs. Gupta, and Amruta Bhoite. They have given you some glimpses of the field of medical or your personality development and how you can draw a line between your career and your other responsibilities. मला वाटतं त्यांनी सगळंच कव्हर केलेलं आहे, त्यामुळे मला जास्त बोलण्याची काही जरूर नाही आहे. पण
एवढंच सांगू शकते मी की आज जो थीम आहे या वर्षाची की तुमचं जेंडर इक्वॅलिटी ही यायला पाहिजे. फ्रॉम द एन्शियंट टाइम्स आपण बघतो की भारतात सुद्धा अशा विदुषी होऊन गेल्या. विदुषी म्हणजे लर्नेड पर्सन्स, मैत्री गांधी यांच्यासारख्या की ज्या मॅथमॅटिशियन्स होत्या. त्यांचा इतर विषयांवरचा सुद्धा अभ्यास चांगला होता आणि इतर काही गोष्टी होत्या. मराठीत मी यांच्यासाठी बोलते. आय थिंक ऑल ऑफ यू फॉलो द मराठी. कुणी आहे का असं की ज्यांना मराठी येत नाही? नाही मला वाटतं. तर पहिल्यांदा असं काही नव्हतं की जेंडर इनइक्वालिटी हा प्रकार नव्हता. सगळ्यांना समान संधी होत्या. आपल्या समाजातही तसंच होतं. म्हणजे भारतातल्या विषयी बोलते मी. आणि ज्यावेळेस भारतात सगळ्या गोष्टी होत्या त्यावेळेस युरोप किंवा आपण ज्या पाश्चात्य देशांकडे बघतो तिथं मात्र त्या मानाने जेंडर इक्वॅलिटी नव्हती. महिलांना तेवढं स्थान नव्हतं. पण पुढं मला वाटतं सर्वच जगात काही स्त्रियांना मातृत्वाच्या जबाबदाऱ्यांमुळं कुटुंबाची जबाबदारी आली आणि मग हाफ ऑफ द पॉप्युलेशन जी पुरुषांची आहे त्यांना ते सोयीचं वाटायला लागलं. त्यांनी घरी थांबावं आणि बाकीच्या जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या किंवा मेबी त्यावेळेस हे डिव्हिजन ऑफ वर्क चांगल्या पद्धतीने वर्क करत असेल. पण पुढं पुढं असं होत गेलं की मुलींनी किंवा महिलांनी फक्त ह्याच गोष्टी बघायच्या, त्यांनी बाहेरच्या गोष्टी काही बघायच्या नाही आणि त्यांच्या मनावर ह्या पद्धतीने बिंबवलं गेलं की नाही, तुम्ही फिजिकली यू आर नॉट दॅट फिट की तुम्ही सगळी कामं करू शकता की जे पुरुष करतात. आणि नॉट दॅट. पण मग महिलांच्या बाबतीत एक अंधारयुग सुरू झालं की त्यांना कुठल्याच प्रकारची संधी नाही, शिक्षण नाही. आणि नंतर हळूहळू ह्या गोष्टी जेव्हा मला वाटतं इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन आली पाश्चात्य देशात तेव्हापासून महिलांना ह्या गोष्टी जाणवायला लागल्या की आपण कुठंतरी आपल्यावर अन्याय होतोय. आपल्याला आपल्या ज्या काही क्षमता आहेत, कौशल्य आहेत, आपले त्याची संधी मिळत नाही किंवा आपण त्या दाखवू शकत नाही आहोत. आपल्याला एका ठराविक गोष्टींपुरतं सीमित केलं गेलेलं आहे. आणि दॅट स्टार्टेड यू मे से कॉन्फ्लिक्ट किंवा त्यांचा एक लढा होता स्वतःच्या हक्कांसाठी. तो सुरू झाला आणि मग अशा महिला जेव्हा एकत्र आल्या तेव्हा सरांनी जसं सांगितलं की 1911 मध्ये 8 मार्चला अशा सर्व महिला तिथे एकत्र आल्या इंडस्ट्रीमध्ये. तेव्हापासून हा इंटरनॅशनल वुमेन्स डे हा सुरू झालेला आहे. आणि भारताचं म्हणाल तर भारतातही पूर्वी आपण जर सगळा इतिहास जर वाचला असेल भारताचा, मी जसं म्हणलं तशा विदुषी पण होत्या आणि काही कर्तबगार महिला पण होत्या. आपल्याला ठळक उदाहरणं माहिती आहेत. जिजामाता, नंतर झाशीची राणी, अहिल्याबाई होळकर, असे बरेच आपल्या इतिहासात आहेत की ज्यांनी आपला ठसा त्या वेळी त्या जेव्हा जेव्हा त्यांच्यावर म्हणा किंवा आपल्या प्रजेवर संकट आली तेव्हा त्यांनी त्यांचं कर्तृत्व हे आपण पुरुषांच्या बरोबरीने गाजवू शकतो. आणि नुसतं कर्तृत्व किंवा लढाई नाही तर विचारांची लढाई सुद्धा आपण पुढे नेऊ शकतो हे सर्वांनी दाखवून दिलेलं होतं. आणि नंतर जेव्हा स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा कायद्याने आपल्याला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हॅज गिव्हन अस द इक्वल राईट्स, आपण असं म्हणू की जे इक्वल राईट्स आपल्याला दिले गेले पण आपण ते कधीही वी डिडंट एक्सरसाइज इट किंवा आपल्याला काय म्हणतात हेतू पुरस्कार त्याच्यापासून दूर ठेवलं गेलं. पण जसं शिक्षण मिळालं मुलींना सावित्रीबाई फुले यांच्यामुळे महाराष्ट्रात ही चळवळ सुरू झाली आणि मग ती भारतभर पसरली आणि त्याचा फायदा असा झाला की महिलांना स्वतःला कळायला लागलं की आपण जर शिकलो तर आपण आपल्या पुढच्या पिढीला तर नक्कीच शिकू शकतो. पण त्यातनं त्यांना दुसऱ्या महायुद्धानंतर अशी गोष्ट झाली की कुटुंब अस्थिर झाली आणि फायनान्शियली असे हे होतं की घरातल्या 2 जणांनी किंवा एकापेक्षा जास्त जणांनी कमवण्याची जरूर होती. त्यामुळं महिलांच्या शिक्षणाचा उपयोग नोकरी करून व्हायला लागला आणि त्या फायनान्शियली दे बिकम इंडिपेंडेंट. पण फायनान्शियली इंडिपेंडन्स होऊन आपण तेवढंच चालत नाही. कारण का जेव्हा तुम्ही फायनान्शियल इंडिपेंडन्स म्हणता तरी तेव्हा सुद्धा त्या महिला काय करायच्या, कमवून आणायच्या, घरच्यांकडे तो पगार द्यायचा आणि मग त्यांनी
घरच्यांनी ठरवायचं की हिच्या पगाराचं काय करायचं. पण आफ्टर सर्टन टाइम की जसं त्यांना आपल्या गोष्टींची जाणीव व्हायला लागली, त्यांना कळायला लागलं की आपण कमवतो तर आपणही आपला पैसा इन्व्हेस्ट करू शकतो, आपण चांगल्या गोष्टी आपण कुठं खर्च करायचा ह्याचे निर्णय घेऊ शकतो. आणि त्यातनं हळूहळू त्यांचे जे विचारांची दिशा बदलत गेली आणि त्या सगळ्या दृष्टीने स्वतंत्र झाल्या. आणि आपण जर बघितलं तर असं शिक्षण मिळाल्यानंतर प्रत्येक बँकिंगचं सेक्टर म्हणा, आता आपण बघतोय मेडिकलचं क्षेत्र म्हणा, अंगिका जोशी त्याचं एक उदाहरण की त्यांनी किती स्ट्रगल केला, पण त्यांच्या स्ट्रगलमुळे पुढच्या महिलांना त्याची संधी मिळाली. नंतर आपल्या पॉलिटिक्स याच्यात तर आपण बघतोय तेव्हा इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या, आज आपल्या सुप्रिया सुळे या आपल्या खासदार आहेत. आपण बाकी महिला बघत असतो आजूबाजूला की ज्या किती कर्तृत्ववान आहेत. कल्पना चावला असेल किंवा इतर सायंटिस्ट याच्यात असतील, लेखिका तुम्ही मोठमोठ्या भागात आहेत, काही क्षेत्रात असतील. तर ह्या सगळ्यांनी कर्तृत्व गाजवलं आणि गाजवता आहे. पण कधी गाजवलं की तुम्हाला जेव्हा एक कॉन्फिडन्स येतो, when you have the confidence to face everything and to take the decision accordingly. म्हणजे तुम्ही त्या सिच्युएशनला तुम्ही यू हॅव टू राईज टू दॅट सिच्युएशन आणि तुम्ही तो निर्णय घेतला पाहिजे की नाही मी करू शकते, करते आणि हे योग्य आहे. हा कॉन्फिडन्स जेव्हा तुमच्यात असेल आणि हा कॉन्फिडन्स येण्यासाठी आपल्याला कशी पर्सनॅलिटी डेव्हलप केली पाहिजे, आपल्याला आपण कुठल्या पद्धतीने विचार करतो ते आपण ठरवलं पाहिजे. कारण का आपण जोपर्यंत चांगल्या गोष्टी बघत नाही, चांगल्या गोष्टी वाचत नाही, चांगल्या लोकांना ऐकत नाही तोपर्यंत आणि इतर लोकांच्या काही गोष्टी जर आपण गुण आत्मसात करत नसू तर ह्या गोष्टीचा कॉन्फिडन्स आपल्याला येत नाही. जसं डॉक्टर आडसूळांनी सांगितलं की 0 फिगर इज नॉट अ हेल्दी फिगर. म्हणजे असेल काही काही जणांची, पण प्रत्येक वेळी इज नॉट दॅट की तुम्ही 0 फिगरचे आहात म्हणजे हे आहात. म्हणजे तुमचं जे बाह्य रूप आहे किंवा तुमची जी बाह्य पर्सनॅलिटी आहे दॅट डझंट मॅटर. जेव्हा तुम्हाला तुमच्या क्षेत्रातलं ज्ञान आहे, जेव्हा तुम्हाला कॉन्फिडन्स आहे, यू कॅन डू एनिथिंग आणि तुम्ही अगदी तुमच्या क्षेत्रात जिथपर्यंत पुढे जाऊ शकता तिथपर्यंत तुम्ही या कॉन्फिडन्समुळे जाऊ शकता. त्यामुळं तुम्ही प्रत्येक वेळी लक्षात ठेवा की आपल्या क्षेत्रातल्या अभ्यासाबरोबर आपला कॉन्फिडन्स पण पाहिजे. वी मस्ट बी ॲक्टिव्ह अँड रिस्पॉन्सिव्ह. वेन मिसेस गुप्ता इज आस्किंग यू समथिंग, यू आर जस्ट रेजिंग हँड्स. त्यांना तुम्हाला सांगावं लागतं की नाही नाही तुम्ही काहीतरी बोला, इंटरॅक्शन द्या काही. तर असं नाही, आपण प्रत्येक वेळी थोडंसं ॲक्टिव्ह पाहिजे आणि आपण रिस्पॉन्स दिला पाहिजे. अनलेस आणखी तुम्ही कुठल्याही गोष्टीचा विचार करत नाही, तुम्ही रिस्पॉन्स देत नाही तोपर्यंत तुम्हालाही कशा पद्धतीचा समोर रिस्पॉन्स मिळणार नाही. तुम्ही सगळे मॅनेजरियल कॅडरमध्ये जाणाऱ्या मुली किंवा मेबी ज्या विषयाच्या असतील त्या अजून वेगळ्या क्षेत्रात जाणाऱ्या असतील तिथं यू हॅव टू बी वोकल. जर तुम्हाला तुमचं मत मांडायचं आहे आणि तुम्हाला तुमचं मत लोकांपर्यंत पोहोचवायचं आहे तर तेव्हा तुम्ही ते बोललं पाहिजे. पण जेव्हा तुम्ही बोलता तेव्हा तुम्ही ते लोकांचं ऐकून त्याला रिस्पॉन्स पण त्या पद्धतीने द्यायला पाहिजे. तर ह्या सर्व गोष्टी मॅडमनी सांगितलं की तुम्ही तुमचं आरोग्य कसं सुधारता, की त्या सर्व गोष्टी करता. तर मला वाटतं की आपण पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट नॉट फ्रॉम द अँगल ऑफ ओनली ब्युटी अँड युअर एक्सटर्नल ॲपिरियन्स ह्या गोष्टींवरही तुम्ही विचार केला पाहिजे. म्हणजे एक समग्र व्यक्तिमत्व किंवा समग्र व्यक्तिमत्व असायला पाहिजे. आणि जसं तुम्हाला अमृता भोईटेंनी सांगितलं की आता काही अत्याचार घटना त्यांनी म्हणजे म्हणाले की प्रत्येक कानाकोपऱ्यात होता की इट्स नॉट दॅट, होतात काही ठिकाणी, पण मुलींनी त्यासाठी घाबरलं नाही पाहिजे. तुम्ही प्रत्येक वेळी तुमच्यावर जर कुठल्या गोष्टींचा अन्याय होत असेल तर तो पुढे यायला पाहिजे. देअर आर सम फोरम्स की ते तुमचं नाव पुढे येऊन न देता तुम्हाला त्या पद्धतीचा जो काही रिलीफ आहे तो मिळून देतात. राज्यात असेल महिला, तुम्ही जर इथं बघताल तर दक्षता कमिटी असतात, राज्यात जर म्हणताल तर राज्य महिला आयोग आहे, केंद्रात महिला आयोग आहे. ह्या सर्व गोष्टींवर सुद्धा प्रत्येक वेळी तुम्ही म्हणताल त्या गोष्टी आम्हाला कशाला सांगताय, आम्ही वी आर इन प्रोटेक्टेड ॲटमॉस्फिअर, वी डोंट नीड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. पण नाही, असं नाही. तुमच्याबरोबर तुम्ही जेव्हा आजूबाजूला समाजात वावरत असतात तेव्हा तुमच्या घरात काम करणारी काही असेल किंवा तुमच्या आजूबाजूला कोणी वावरणाऱ्या महिला असतील
तर त्यांना या माहितीची गरज असते. ॲटलिस्ट त्यांच्यासाठी तरी तुम्ही ह्या गोष्टींची माहिती तुम्हाला असणं आवश्यक आहे. आणि जिथं तुम्ही काम करता तिथं हॅरॅसमेंटचे प्रकार होतात महिलांसाठी, त्यासाठी सुद्धा तुम्ही यू मस्ट बी व्हेरी केअरफुल आणि तुम्ही त्या बाबतीत जागरूकच असलं पाहिजे. जर तुम्हाला कोणी अशा पद्धतीने इफ एनीबडी इज हॅरॅसिंग यू, तुम्ही तिथं कंप्लेंट केली पाहिजे. आणि जर महिला काम करतात तिथं एक कमिटी असणं जरुरी असतं. आणि ती प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे इव्हन इन इंडस्ट्रियल असतात एस्टॅब्लिशमेंट तिथं सुद्धा ह्या गोष्टी कंपल्सरी असतात. त्या तुम्ही त्या मनात ठेवल्या पाहिजे. जेव्हा जेव्हा तुम्ही असं बाहेर समाजात वावरता तेव्हा या गोष्टी तुमच्या जर लक्षात असतील तर तुम्ही कधीही घाबरणार नाही. तुमच्याकडे कॉन्फिडन्स हा नेहमी असेल. आणि शेवटी शिक्षणाची गोष्ट अशी आहे की जी संस्था आहे आणि त्यात जर तुम्ही शिकलात तर आपलं म्हणतो की सस्टेनेबल तुमचं डेव्हलपमेंट होणार आहे आणि समाजाचे होणार आहे. कारण का वी आर हाफ ऑफ द पॉप्युलेशन, आपण 50% आहोत. जर आपली डेव्हलपमेंट 50%ची झाली तर मला वाटतं की आपणही डेव्हलपमेंट इतरांची करू शकतो आणि आपल्याबरोबर समाज सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने डेव्हलप होईल. आणि आज जे आपल्याला असं बोलावं लागते की निर्भय आहे, अमुक आहे, आमच्याकडे ह्या सर्व गोष्टी आहेत, तर ह्या गोष्टींची आपल्याला जरूरच लागणार नाही. असा समाज आपल्या कॉन्फिडन्समधनं आणि आपल्या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटमधनं तयार होईल. तर मला एवढंच सांगायचं की बी स्ट्रॉंग फिजिकली, सायकोलॉजिकली अँड एज्युकेशनली ऑल्सो. ह्या सर्व गोष्टीच आपल्याला अल्टिमेटली वी विल रीच द गोल. आणि ह्या वर्षीचं जे काही थीम आहे की जेंडर इक्वॅलिटी टुडे सस्टेनेबिलिटी फॉर टुमॉरो, तर ह्या गोष्टींकडे आपण नक्की वाटचाल करू. आणि मला वाटतं आज आपल्या सगळ्या वक्त्यांनी आपल्याला खूप छान माहिती दिली, त्याचा तुम्ही उपयोग करताल. थँक्यू. तुम्हाला Thank you, ma'am, for your precious words. Now I invite Ms. Nikita for a vote of thanks. Thank you, Siddhikaji. Hello everyone, I am Nikita Pachundkar, present here for formal vote of thanks on behalf of VIIT Baramati. First and foremost, I thank you to our chief guest, Advocate Neelima V, ma'am, Secretary of Vidya Pratishthan Sanstha Baramati, for their valuable guidance and time. I would like to thank our guest speaker, Dr. Vrushali Adsul, for enlightening us with their knowledge. This seminar provided us more in-depth knowledge in the areas of women's mental health and physical health, which is most important for ourselves. And we will try to keep that consciousness within us. I would also like to convey our sincere thanks to Mrs. Amruta Bhoite, ma'am. The information they gave us regarding safety will be very helpful for us. I would like to thank Mrs. Prerna Kumari ma'am and Mrs. Anita Gupta ma'am for their guidance about work-life balance, which we will try to implement it in our life. Thank you all guests to attending this program, and I am very thankful, heartily thankful to our director Dr. Anita Gupta for encouragement and support to organize this event. I am thankful to all teaching and non-teaching staff for their support. Last but not least, I heartily thank you all my friends for your cooperation for making this program successful. Thank you so much. Here I declare that program is over. Thank you.